Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Che estate sarebbe senza una bella torta gelato? Meglio se fatta in casa. Quindi nel video di oggi vi faccio vedere come preparo la mia torta gelato in pochissimo tempo, con pochi ingredienti, senza gelatiera e con pochi spicci. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio al video e buona visione. What I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fun, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Avete visto? Anche questa ricetta qui è molto semplice ed è anche più buona di quella che si compra. E poi anche qui spazio alla fantasia, perché potete realizzarla all'amarena, fior di latte, stracciatella, potete farla al cocco, al cioccolato, al pistacchio, in mille modi. Io spero che questo video vi possa essere utile. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di condividere il video con tutti i vostri amici. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E se rifarete le mie ricette, soprattutto questa torta gelato bellissima, mi raccomando, postatele e taggatemi sui social. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.